ආයුබෝවන් කොන්බන්වා රටවල් දෙකක අවුරුදු 70ක නොබිතුණු සබඳතාවක් මිත්‍රශීලී සබඳතාවක් ශක්තිමත් සබඳතාවක් නොසැලුණු ශක්තිමත් සබඳතාවක් වර්ධනය වුණු මේ සබඳතාව විවිධ තැන්වලදී අපිට මහා අභිමානයක් එක්කලා ඒ වගේම ජපානයටත් අභිමානයක් එක්කලා මේ නිසා ශ්‍රී ලංකාවයි ජපානයයි අතර තියෙන මේ ඓතිහාසික මිත්‍රශීලී සබඳතාවේ කතාව ලෝක ඉතිහාසයේ පවා බොහොම අභිමානනීයයි. ඒ අභිමානනීය කාර්යභාරයේ එදා සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සමුළුව සිහිපත් කරමින් අපේ රාජ්‍ය නායකයෙකු එදා අමාත්‍යවරයෙකු කළ කතාවක් ජපානයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර මේ හිතට දැනුණු ඇඟට දැනුණු මේ අභිමානනීය කතාවේ ඒ 71 වසරක සැමරුමත් ජාතික රූපවාහිනිය මේ බිමත් ජපානයෙන් අපට ලැබුණු ත්‍යාගයක්. ඒ බිමෙහි තුන්වන මැදිරියේ සිට සමරන්න අප සූදානම්. ඒ වෙනුවෙන් පැමිණි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයකරු ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමන් මෙරට ජපාන තානාපතිතුමන් ඇතුළු අනෙකුත් සියලු දෙනා මම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. Aiwan, good evening distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you for joining us live on the national television Rupavahini, and a very warm welcome to our President Ranil Wickremesinghe, the Ambassador from Japan, as well as all other dignitaries who have joined us here this evening, and to everyone who is joining us here at home. Stories bring a beautiful entail where we inspire ourselves. We look at the struggles, we look at people, we look at values, freedom of speech, human rights, and more importantly, the passion and the dedication of getting united together. From those stories, it inspires us to look at individuals or world leaders who have made a phenomenal difference in the world. And in 1951, to make a significant difference of 71 years at a conference, to stand up and say, this is what's right, this is how we need to be united together, that is what we are about to commemorate here. A friendship which has been long-lasting for 70 years. Sri Lanka and Japan has always been a bond that we always look up to, a gift that we have been bestowed in terms of television and as well as education, healthcare, and a number of other entities. But that leadership quality of one individual to come out and say that this is how peace works together and how we can unite together is what's significantly commemorated today here at the national television Rupavahini. So ladies and gentlemen, we have an unfolding event of activities where we look back some of the best memories of what Japan has offered and taking a look at that 71st conference as to what we bestowed by the late President J.R. Jayawardena. Now from one leader, we're about to look back at another fantastic leader. ඔව්. නායකයෝ හරි ශක්තිමත්. ඒ වගේම ඒ නායකයින්ට පුළුවන් ලෝකයක් රටක් අභිමානවත් කරන්න. ජපාන ඉතිහාසයේ බිහි වුණු එක්තරා අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් එදා සිට මේ දක්වා එතුමන් මියදෙන තුරුම මේ දෙරටේ සබඳතාව වඩා ශක්තිමත් කළා. මේ වෙලාවේදී අපි එතුමන් පිළිබඳව සිහිපත් කරන්න ඕන. ඒ තමයි සින්සෝ අබේ ජපානයේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා. මේ ඔහු පිළිබඳව කරන සිහිපත් කිරීමක්. ශ්‍රී ලංකාවත් ජපානයත් අතර මේ ඓතිහාසික මිත්‍ර සබඳතාව එදා මෙදා තුළ ශක්තිමත් කළ ජපානයේ බිහිවුණු විශිෂ්ටතම නායකයෙක් විදියට සින්සෝ අබේ පිළිබඳව අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ජපානයේ අබෙනොමික්ස් යුගය නිර්මාණය කළ ජපාන ඉතිහාසයේ වැඩිම කාලයක් අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය දරූ ඔහු වර්ෂ 2014 දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ගමන් මඟ මේ දෙරටෙහි ඓතිහාසික බව ශක්තිමත් කරන්නේ 2014ට අවුරුදු 24කට පෙරයි එරට නායකයෙකු අපේ රටට පැමිණියේ. ඒ නිසා එතුමන්ගේ පැමිණීමත් එතුමන් ජපානයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තිබුණු ඓතිහාසික මිත්‍රශීලී සබඳතාව වඩා ශක්තිමත් කළ අවස්ථාවක් විදිහට ඒ සංචාරය අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අපේ රාජ්‍ය නායකයින් ජපානයට ගිය වෙලාවේදීත් එතුමා එවක තමන්ගේ පාලන කාලයේදී මේ මිත්‍රශීලී සබඳතාව ඒ අතීතයත් එක්ක තිබුණු ඒ ඓතිහාසික ශක්තිය වඩාත් වර්ධනය කරන්න නිරන්තරයෙන්ම කැප වුණා. එතුමන් පහුගියදා අප අතහැර ගියා. දැන් අපේ කෘතවේදීත්වය දක්වමු. එතුමන් වෙනුවෙන් විනාඩියක නිහඬියාවක් ආරක්ෂා කරන්න. Ladies and gentlemen, may I request you all to please rise from your seats as we observe a minute of silence to the longest serving Prime Minister, a wonderful leader, the rise of New Japan.
Thank you, ladies and gentlemen. You may take your seat now. 1951 සැප්තැම්බර් මාසේ 8 වෙනිදා සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ මේ ලෝක නායකයින් සහභාගී වුණු සමුළුව ජපානයටම වෙන්න උණු සමුළුවක්. ජපානයේ ගැනම කතා කරපු සමුළුවක්. ඒ නිසා කවුරුත් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව බලාගෙන හිටියා. ඒ බලාගෙන හිටපු බොහෝ දෙනා අතරේ විවිධ කතා අතරේ අපේ නායකයා එදා මුළු මහත් ලෝකෙම ජපානය වෙනුවෙන් අවදි කළා. Ladies and gentlemen, the commemoration speech, which brought in a new light and awakening, also brought in a lot of togetherness and unity, reminded the entire world that we need to stand united together. But this speech or message which moved the world is what we're about to reflect now on screen. Delegates arrive at the War Memorial Opera House for the final session of the 1951 සැප්තැම්බර් 6 වෙනිදා පැවති සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සාම සමුළුව ජපාන ඉතිහාසයේ ඉතා වැදගත් සන්ධිස්ථානයක්. ලෝකනායකින් සමුළුවට රැස් වූයේ දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී සිදු කළ හානි වෙනුවෙන් ජපානයට ආර්ථික සම්බාධක පැනවීමටයි. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සමුළුව ඇමතුවේ එවක මුදල් අමාත්‍යවරයා වූ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතායි. Operations be exacted from Japan. We do not intend to do so. That hatred ceases not by hatred, but by love. We extend to Japan a hand of friendship and trust that with the closing of this chapter in the history of man, the last page of which we write today, and with the beginning of the new one, first page of which we dictate tomorrow, our people and ours may march together to enjoy plenty of human life in peace and prosperity. සමුළුවට සහභාගී වූ සමාජික රටවල් 51හිම නියෝජිතයින්ගේ අවධානය දිනා ගැනීමට ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා සමත් වුණා. ජපානයට සමාවදී කිසිදු වන්දියකින් තොරව අන්තර්ජාතික සහයෝගීතාව සඳහා පිළිගන්නා ලෙසට බුද්ධ දේශනාව උපුටා දක්වමින් ඔහු කළ ඉල්ලීම සමස්ත ලෝක ප්‍රජාව විසින් පිළිගනු ලැබුවා. අන්තර්ජාතික ප්‍රජාව ජපානයට නැගී සිටීම සඳහා විවිධ අයුරින් සහාය ලබා දුන්නා. යුද්ධයේ අලුදුමාරින් මැසී ගිය ජපානයට බලාපොරොත්තුවේ හිරු කිරණ උදා වූයේ ඉන් අනතුරුවයි. ජපානයේ වත්මන් සංවර්ධනය එතැනින් ආරම්භ වූ බව සැලකෙනවා. තාක්ෂණය ප්‍රායෝගික ලෙස භාවිත කිරීම තුළින් ජපානය ලොව සෙසු රටවල් අභිබවමින් පෙරමුණට ගමන් කළා. සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සමුළුව ජපානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර මිත්‍රත්වයේද වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් බවට පත් වුණා. සමුළුවට වසරකට පසුව එනම් 1952 පෙබරවාරි මාසයේදී ජපන් දූත මණ්ඩලයක් කොළඹදී පිහිටුවන ලද අතර 1953 මැයි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාව ටෝකියෝහි තානාපති කාර්යාලයක් ආරම්භ කළා. අනතුරුව දේශපාලන, සෞඛ්‍ය, සංස්කෘතික සහ ආර්ථික යන ක්ෂේත්‍ර ඔස්සේ ජපානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර සබඳතා බෙහෙවින් ශක්තිමත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව, ජාතික තරුණ සේවා සභාව, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල ජපානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු ප්‍රධාන පරිත්‍යාගයන්. ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා කෙරෙහි ජපන් රජය හා ජනතාව දැක්වූ ගෞරවය මෙහිදී කැපී පෙනුණා. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා සහ ජපන් ජනතාව අතර දැඩි මිත්‍රත්වයක් ගොඩනැගුණා. On his first visit to Japan, President J.R. Jayawardena was welcomed at the Royal Palace by Emperor Hirohito. Emperor Hirohito broke all protocol and came to welcome President J.R. Jayawardena at the entrance of the palace. And he said, "You are the most noble person that has ever come through the gates of this palace." දෙරට අතර ඉහළ පෙළේ රාජතාන්ත්‍රික සංචාර සිදු වූයේත් ජපන් ආධාරය යටතේ දැවැන්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වූයේත් මෙම අසහාය මිත්‍රත්වයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි. The first assistance that Sri Lanka received after President J.R. Jayawardena assumed office from Japan was the
Sri Jayawardenapura Hospital. From that time onwards, Japan and Sri Lanka has had a very, very close ties, especially with regard to aid and assistance, and in many ways Japan has helped us right through the early 80s right through to the current time. රටේ අඳුරතම යුගයෙන් නිමා කර සෞභාග්‍යයේ මාවත විවර කර ගන්නට මැදිහත් වූ මෙම රාජතාන්ත්‍රිකයා වෙනුවෙන් කෘතවේදීත්වය පළ කරන්නට ජපාන ජනතාව මැලියෝයේ නැහැ. ජපානයේ කුමකුරාහි කොටුකොයින් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා වෙනුවෙන් පිළිරුවක්ද ඉදිකර තිබෙනවා. ජපානයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර මිත්‍රත්වයට පදනම වී ඇත්තේ බුදුදහමයි. විපතේදී මිතුරා අත් නොහැරීම බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් උතුම් ගුණාංගයක්. ඉතිහාසයේ ඉතා දුෂ්කර අවධියක් පසු කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවට ඉන් ගොඩ යාම සඳහා උපකාර කිරීමට ජපානය සූදානම්. එය මෙරට ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුවේ රිවි කිරණ වනු නොවනුමානයි. ජපානයට බලාපොරොත්තුවේ හිරු කිරණ ගලාගෙනවා. අපේ හඬක් ඒ පිටු පස්සෙ තිබුණා. ජපන් ජාතිකයන් ළඟ තිබුණු මහ හයිය ජපානය තුළ පුදුමාකාර විදිහට බීජ රෝපණය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා ජපන්නු ලෝකේ හපන්නු බවට පත් වුණා. ජපන්නු පිළිබඳව මුළු ලෝකෙම කතා කරන්න පටන් ගත්තා. මේ ලෝකේ තාක්ෂණය තිබුණේ කොතනද? අලුත් දේවල් තිබුණේ කොතනද? ඒ සියල්ලෙහි ආධිපත්‍ය ජපානය තමන් සතු කරගත්තා. ඒ නිසා බලාපොරොත්තුවත් එක්ක ධෛර්යයෙන් නැගී සිටීමත් එක්ක ලෝකයටම පණිවිඩයක් දෙන්න ජපානයට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඒ මිත්‍රශීලී ඓතිහාසික ගමන් මගෙහිදී ජපානය අපි කිසිම මොහොතකත් හැරියේ නැහැ. අපිත් එක්ක තිබුණු ඒ සබඳතාව එලෙසම පවත්වාගෙන ගියා. ඒ නිසා ඒ ඓතිහාසික කාර්යභාරයේදී ලංකාවේ සංවර්ධනය සඳහා ලබා දුන්නු දායකත්වය කොයිතරම්ද ජපානයේ තිබුණු හයිය, ජපානයේ තිබුණු ශක්තිය මේ මහ පොළොවටත් දැනෙන්න පටන් ගත්තා. දැනෙන්න ඕන තැනක අදටත් අපි ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ඓතිහාසික මිත්‍රශීලී සබඳතාව තවත් ලෙසක අපි ස්මරණය කරන මේ වෙලාවේදී දැන් ශරෝන් අපි ලෑස්ති වෙන්න තවත් සුවිශේෂීම කාර්යභාරයක් කරන්න. That's right. We're going to have a discussion, Chaminda, just to see how we've grown over the years and I'll look back and reflect at some of the very important messages that we received. We'd like to very warmly invite President Ranil Wickremesinghe to join us on our little platform, as well as the ambassador, the embassy of Japan in Sri Lanka, Mizukoshi Hideki, Your Excellency. Can we give a round of applause, ladies and gentlemen, as we invite them to join us on stage? A moving address advocating the sovereignty of Japan that was given at the San Francisco conference by the former President J.R. Jayawardena, as it remains in Japan's hearts, forever in the minds of people. Our discussion today revolves around asking people how we've been touched by this message and the kind of legacy that has left upon different people. And my first question is to the President. Sir, from the late great J.R. Jayawardena, what was your favorite thing that you took from him? Well, he's a master of politics, and I learned from him. Can we hold on to the mic, sir? Yes. He was a master of politics, and I learned from him. Brilliant. And the continuity, what inspired you to take on the challenge even further? Well, he taught me when there's a challenge and there's opportunity, make use of it. Brilliant. Can we give a round of applause, ladies and gentlemen? I think a brilliant portrayal of how we can learn from leaders. And now my next question is to our ambassador. 70 years of friendship with Sri Lanka and Japan. A beautiful bond that we've had. And 71 years now at the Peace Congress that the late great J.R. Jayawardena did mention a very moving message. So what do you feel about the essence of today's event? Well, first of all, thank you very much for this program. It's an honor that I have a chance to be here with all the Sri Lankan people to celebrate this peace conference in San Francisco. For Japanese people, there was nothing more important
than this peace conference at the time. When Japan's destiny was dependent on this conference, the president said J.R. Jayawardena was master of politics, but I think he was also a master of diplomacy. And well, he made such a convincing speech that at the time, the divided international community was united, guided by his very convincing speech. And why could he could make that speech? Because he was observing the international relations. He was participating in Colombo Conference, which was previously held, and he knew the opinions of the Asians. And also he visited Japan before the conference, and he had discussed with the Prime Minister at the time, Mr. Shigeru Yoshida, and also he discussed with many Japanese people, many common people. So that was why he could make such a convincing speech at the peace conference. And well, J.R. Jayawardena, a young politician from a country which was little known to Japanese at the time, he made such an important role in this conference. So after the conference, he was the most known Sri Lankan for all the Japanese, and he still is. That's why Japan had made such contribution. Japan Sri Lanka had cooperated, which has resulted in many projects like, as mentioned in the video, the Srijaya General Hospital and this Rupavahini Corporation and National Youth Center, National Youth Council, with the young people of the National Youth Council. I did a march this morning, and I was very impressed that so many Sri Lankan people still celebrate these occasions. I think it has inspired a lot of people in valuing leaders of tomorrow and how we can take values or characteristics from individuals as that. Thank you, Your Excellency. Mr. President, Japan has always been very, very supportive, especially in this whole point of our challenging times, even when the world is going through different phases of life. How do you see Japan helping, assisting us at this moment? No, as His Excellency the Ambassador said, this is a very old relationship. After the war was over and the San Francisco Peace Treaty was signed, unlike in the case of Germany, originally when all four powers signed, the Soviet Union not willing to sign it. So when you went to San Francisco, there has to be an Asian country that was going to second it. Philippines are not willing to do it. India also didn't want to do it. And actually Sri Lanka stepped forward. Both President Jayawardena, who was the minister, and and also Mr. D.S. Senanayake, who was the prime minister. So he went ahead and he made this brilliant speech. But that was not the end of it. Then we had to, in Parliament, we had to pass the peace treaty as an act of Parliament. And the whole opposition, mainly the left opposition, was against it. They said there should be no peace treaty with Japan. Japan started the war. And if Japan was going to, if there was going to be a peace treaty, it is really, they should have Russia in it. So you find Dr. N. Empera, Peter Kenneman, Sundaralingam, all speaking. And it was Mr. D.S. Senanayake who defended it. This actually was the last speech he made on 29th of February because Parliament didn't meet. And he fell off the horse and he died. And I'd just like to point out his last part of what he said on this. He is very, very practical. He said,
Actually, we have made a contribution in bringing about this treaty. And that is a thing of which we should be proud. I do not want to say anything more. I think this is the first opportunity that Japan is getting to establish herself. It may be that they have done a lot of wrong to the world, but we should not harbor anger and try to keep these people down. And then he also paid a compliment to President Jayawardena. He said this way, one thing they want to know, talking the opposition, they want to know is why our representative at San Francisco did not try to improve the terms of the treaty. I know that is a game Russia tried to play, but my good friend, the finance minister, resisted it. And he was able to see that Russia's game did not succeed. I think if we can congratulate ourselves, we should do so on being a party to bringing about this peace treaty. And further, we can congratulate ourselves that we had a representative with a backbone who made it clear that we are not going to yield to the game played by the Russians. So that itself showed the geopolitics of it, and Sri Lanka stood firm. So that friendship has continued between Sri Lanka and Japan. And that diplomacy continues in the year coming. And Your Excellency, tell us about our friendship beyond this. What's our plan? Now that President's nephew is the current president, I think, and hearing the president's words, I'm quite convinced that this relationship that former President Jayawardena has made, I think it will surely continue. And I am very honored to be here in Sri Lanka at this time. And I feel a very historic obligation to make this bond stronger. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Thank you, Your Excellency. Thank you to the President as well. And can I invite you to please resume back to your seat. And I have my colleague Chaminda. Katawen Gamuru Katawa Terunane? The strength and the bond of a relationship. දෙරටක් අතර තිබුණු බැඳීමේ තිබුණු මුල නේද? ශරොන් අර ජපානයේ තාක්ෂණික වශයෙන් බොහෝ ලොකු දියුණුවක් ලබා ගත්තා වගේම ඒ තාක්ෂණයත් එක්කම ජපානයේ එකතැන හිටියේ නැහැ. ජපානයේ ඉන්න මිනිස්සුත් වෙනස් වුණා. අදටත් ලෝකේ නිහතමානීත්වයෙන් අගයන මිනිස්සු කොතනද ඉන්නේ? ජපානයට අංක 1 හිමි වෙනවා. ඒ තමයි මේ ජපානයේ දියුණුවේ තිබුණු රහස. හැම මොහොතකම අභියෝග ජය ගන්න උන් ළඟ තිබුණේ පුදුමාකාර හයියක්. ඒ නිසා ඒ අභියෝගات එක්ක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඒ අභියෝග ජයග්‍රහණය කරලා අපිටත් ලෝකයේ බොහෝ තැන්වලටත් මේ හයිය දුන්නා. අපිට නොදැනෙන හයියක් දුන්නා. අපි දැන් යන්නේ අපිට ඒ වගේ හයියක් ලැබුණු තැනක වර්තමාන ශක්තිය පෙන්වන්න. ජාතික තරුණ සේවා සභාව ශ්‍රී ලංකාවට ජපානයෙන් ලැබුණු මහා අනර්ඝ දායාදයක්. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා එවක මදන්නා තරමින් මන්ත්‍රීවරයා තරුණ විෂය භාර හිටපු අමාත්‍යවරයා. ඒ කාලයේදී තමයි අපිට ජාතික තරුණ සේවා සභාව ලබා දෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණේ. ඔබතුමාට ඒ ඉතිහාසය මතක් වෙනවා ඇති. ජපානය හා සමග තිබුණු සම්බන්ධතා, ඒ ජපානයෙන් ලැබුණු මේ මහා නර්ග දායාදය පිළිබඳව මතක් වෙනවා ඇති. ඒ තරුණ සේවා සභාව අදටත් අශරෝන් දහස් සංඛ්‍යාත ලක්ෂ සංඛ්‍යාත තරුණයින්ට හිසට සෙවණක් දෙනවා. ඒ සෙවණ සදපු ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ වර්තමාන නිමැවුමක් මේ. අපි දැන් පිළිගමු මේ ජාතික තරුණ සේවා සභා නර්තන කණ්ඩායමයි. Your applause, ladies and gentlemen.
ජපානයත් ශ්‍රී ලංකාවත් අතර සංස්කෘතික මිත්‍රත්වයේ එකතු වුණු තැනක්. ඒ නර්තනය ජාතික තරුණ සේවා සභා නර්තන කණ්ඩායමෙන්. ශරණ මම කියවනේ මේ ජාතික තරුණ සේවා සභාව අපේ රටේ තරුණයින්ට හිසට සෙවණක් සලස්සපු තැනක් කියලා. ඒ වගේ තවත් තැනක් තියෙනවා. අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න ජීවේ දුන්නු තැනක්. ජපානයේ පරිත්‍යාගයක් විදියට ලාංකීය ධරණී තලයේ ගොඩ නැගෙනවා. කොහෙද? දන්නවා. දන්නවා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර hospital. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල. Sri Jayawardhanapura Hospital. During or following the speech, the request was made, ask anything and we will give it to you. Education, health were among those most important entities, and health was one of the key areas of getting a fully fledged hospital for the people, for people of all kinds, of all sorts, to help them out, to reach them out. And that's where the Sri Jayawardhanapura Hospital was established, to help secure people and also to take care of their lives. We're going to take a look back in time to a memorable video as to how it all happened. ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට කෘතවේදීත්වය පළ කිරීම සඳහා ජපානය විසින් කුමක් කළ යුතුදැයි විමසූ අවස්ථාවේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා සිටියේ අංග සම්පූර්ණ රෝහලක් ලබා දෙන ලෙසයි. ඒ අනුව කෝට්ටේ ප්‍රදේශයේ අක්කර 26ක භූමි ප්‍රදේශයක මෙම නවීන අංග සම්පූර්ණ රෝහල ඉදිකිරීම ආරම්භ කෙරුණා. ශල්‍යාගාර 8ක්, දැරිසත්කාර ඒකක, රසායනාගාර, සූතිකාගාර, ලේබැංකු සහ ඇඳන් 1001කින් යුත් වට්ටු සංකීර්ණයකින් එය සමන්විතයි. රෝහල ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු භාණ්ඩ සහ වෛද්‍ය උපකරණ නැව්මගින් ගෙනෙනු ලැබුවේ ජපානයේ සිටයි. මෙම රෝහල ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල ලෙස නම් කෙරුණා. 1984 සැප්තැම්බර් මාස 17 වනදා එවක ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා විසින් එය විවෘත කරනු ලැබුවා. එතැන් සිට එය මෙරට ප්‍රමුඛතම රෝහලක් ලෙස මහ පරිමාණ සැත්කම් ඇතුළු සියලු සෞඛ්‍ය සේවාවන් සපයමින් සිටිනවා. රෝහල ස්ථාපනය කිරීමේ මූලික අරමුණ වූයේ මෙරට මධ්‍යම පාන්තික ජනතාවට වඩාත් ඉහළ සෞඛ්‍ය සේවාවක් දැරිය හැකි මිලකට ලබා දීමයි. ඒ අනුව රාජ්‍ය ව්‍යවසායක් ලෙස මෙම රෝහල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් මගින් පාලනය කෙරෙනවා. එවැනි පරිපාලනයක් සහිත මෙරට පළමු රෝහලද මෙයයි. 210ක කාර්ය මණ්ඩලයකින් ආරම්භ කෙරුණු ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ වත්මන් සේවක සංඛ්‍යාව 2000කට ආසන්නයි. එමෙන්ම එය වෛද්‍ය හා පශ්චාත් වෛද්‍ය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ලෙසද සැලකෙනවා. බුද්ධ දේශනාව අනුගමනය කරමින් ගිලනුන්ට උපස්ථාන කිරීම අගය කළ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා සිය දෙනතද පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා. ඉන් එක් ඇසක් හිමි වී ඇත්තේ ජපාන ජාතිකයෙකුටයි. වෛද්‍ය අකිරා මොමෝස් මහතා මෙම ශල්‍ය කර්මය සිදු කර තිබෙනවා. තමා පරිත්‍යාග කළ එක් ඇසකින් හෝ ජපන් ජාතිකයෙකුට බලාපොරොත්තුවේ ආලෝකයක් දිය යුතු බව ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා ජීවත්ව සිටියදී කළ ඉල්ලීමයි. ජීවය දුන්නු තැනක් අපිට ලැබුණා වගේම තවත් කෙනෙකුගේ ඇස් දෙකෙන් ලෝකය දකින්නට නොහැකි තැන මේ ලෝකය දකින්නත් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ පරිත්‍යාගය කරනවා. ඒ පරිත්‍යාගය ලංකාවට විතරක් නෙවෙයි අපි මේ කතා කරන ජපානයටත් ගිහිලා නවතිනවා. ඔබ දුටුවා. ඒ තරමටම මේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතාව, මේ මිත්‍රශීලී සබඳතාව ජීවිතවලට දැනුණා, හදවත්වලට දැනුණා. දැන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ තවත් ඒ වගේ සුවිශේෂී සත්කාරයක් කරන්න. ජපානයේ තියෙන තාක්ෂණික සහයත් ඇතුව අපේ රටේ අක්ෂිදාන සංගමය මේ අක්ෂි පටල එකතු කරලා මිනිස්සුන්ට ලෝකය දකින්න පුදුමාකාර හයියක් දෙනවා. එතනදී ජපානයේ තාක්ෂණික ශක්තිය අපිට ලැබෙනවා. ඒ සියල්ලත් එක්ක දසදහස් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසකට ලෝකය දකින්න දුන්නු ඒ ශක්තිය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා අක්ෂිදාන සංගමයටත් කෘතවේදීත්වය දක්වන්න ජපාන රජය තීරණය කරනවා මේ වේදිකාවේදී.
At this very momentous occasion now, we'd like to very formally invite the ambassador to please join us on stage, Your Excellency Mizukoshi Hideki, as we do the conferment of certificate to the Sri Lanka Eye Donation Society. Therefore, we also would like to invite the chairman of the Sri Lanka Eye Donation Society, Mr. Sunil Gunawardena, to please join us as well. Ladies and gentlemen, please put your hands together as we move on to a significant milestone of today's event in the light of eternal hope, bringing hope to a lot of people and also to move forward in the future of Sri Lanka. Your applause, ladies and gentlemen. The translation for you now, ladies and gentlemen, certificate of commendation. The Minister of Foreign Affairs of Japan extends his deepest regards to the Sri Lanka Eye Donation Society in recognition of their distinguished service in promoting mutual understanding between Japan and Sri Lanka, contributing to the friendship and goodwill between Japan and other nations. Awarded on the 20th day, the 8th month, the 3rd year of Reba 2021. Ladies and gentlemen, the Minister of Foreign Affairs of Japan, Motegi Toshimitsu. Can we give a round of applause, ladies and gentlemen? මේ තමයි පුදුමාකාර තිබුණු ශක්තියක තවත් නැවතුමක්. නොනවතින ගමන් මගක එක නැවතුමක්. තවත් බොහෝ දුර යා යුතුයි. අපි කතා කරනවා අද ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා ගැන. එතුමන් කළ දේවල් පිළිබඳව ජපානයත් එක්ක තිබුණු මේ මිත්‍රශීලී සබඳතාව පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. එතුමන්ගේ පුත්‍රයා රවි ජයවර්ධන මහත්මයා. රවි ජයවර්ධන මහත්මයාගේ පුත්‍රයන් තිදෙනා අද මේ සුවිශේෂී අවස්ථාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ප්‍රදීප් ජයවර්ධන, රුක්ෂාන් ජයවර්ධන සහ අම්රික් ජයවර්ධන. ශරෝන් සූදානම් ඔවුන්ට දැනුණු ඔවුන්ගේ සීයා ගැන අහන්න. Thank you very much, Chaminda. Yes, you get to meet Pradeep Jayawardena, and then we have Rukshan Jayawardena as well as Amrik Jayawardena. And my first question is to Pradeep Jayawardena. Good evening to you. Great to have you with us at the National Rupavahini Corporation. What do you think about today's event, the significance of it, of celebrating 71 years of what your grandfather did? I think it's a very good event, and I'm happy that he's being remembered, and a detailed look at what happened and the background is being discussed. Thank you. Your applause, ladies and gentlemen. And I'm also passing the microphone to Rukshan now. Rukshan Jayawardena, reminisce a lovely thought about your grandfather. When I was about 10 years old, from a young age, I enjoyed reading books in bed before falling asleep. That one time, I had a incense stick, a Japanese incense stick, which has no wood, but it's just pressed incense. So I took it to bed with me because I liked that the smoke from it. And while reading, I fell asleep. Well, the next part of the story is that my grandfather was downstairs, still awake reading or studying some file, and he got a smell of burning. Then he realized the burning smell was burning hair. So he rushed upstairs and found that I had fallen asleep with the book on my chest and the incense stick had dropped onto the pillow. The pillow had started to burn, and that ring of burning, the burning edge of the pillow had caught my hair, and my hair had started to burn. So he quickly pulled me out of bed, and then my grandmother arrived, and I was still in a daze because I was fast asleep when all this happened. So he probably saved my life that night. What a beautiful story, ladies and gentlemen. Thank you, Rukshan.
Amrik, a legacy of an icon here in Sri Lanka. Your thoughts? On my grandfather. Yeah. Someone who I could talk to about any subject, and I consider him more of a friend than grandfather. So yeah, I'm happy he was able to use words and shed some light between different countries that may be having different agendas, and maybe we should look towards cooperating on the new frontier that is ahead, where as we move down the periodic table of elements, we come to different elements that are more important these days than the old elements we've been used to. So I think Japan and Sri Lanka can work together and further that so that we have a cleaner, greener world ahead. Thank you very much. Pradeep, Rukshan and Amrik Jayawardena joining us and giving us the insights, and we're very truly honored that they're present here with us this evening. Chaminda, we spoke about memories here, sharing a little talk of a story. I think we're linking on to something that's memorable in Japan now as well. ඔව්. ශරොන් 2020 ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල ජපානයේ ටෝකියෝ නගරේ තමයි තිබුණේ. ගිය අවුරුද්දේ කොරෝනා නිසා අවුරුද්දක් ප්‍රමාද වෙලා ගිය අවුරුද්දේ ටෝකියෝ නගරේදී ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල තිබුණා. ඊට පෙර ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල ජපානයේ තියෙනවා 1964. මේ 64 තිබුණු ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල නිම වෙන්න දවසකට කලින් සන්ධ්‍යා භාගයේදී එක්තරා සිදුවීමක් සිදු වෙනවා. මුළු ජපානෙම ලංකාව ගැන ආපහු කතා කරනවා. ඒ ජපානෙන් නැගුණු හඬ මුළු ලෝකෙටම යනවා. ජපානයේ අදටත් කතා කරන මහා ඓතිහාසික කතාවක් බවට 1964 මේ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල පත් වෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද ඒ ඓතිහාසික සිදුවීම කියලා. ඔබ සත්‍ය වශයෙන්ම පරාජය වන්නේ වැටුනාම නොව නැගිටින්න උත්සාහ නොකරන විටයි. මේ උදාන වාක්‍යයට වඩාත් සාධාරණයක් කළා වූත් එකී සාධාරණය ජපාන පෙළපොත්වල පවා ලියවාගත් යටත් නොවන තරුණ ආත්මයක්. නවින් රණතුංග කරුණානන්ද. 1936 ඉපදුන කරුණානන්ද 1964දී ටෝකියෝ ඔලිම්පික් බිමට පය තබන විට වයස අවුරුදු 28ක් සම්පූර්ණ කර සිටියා. එතන සිදුවූයේ කුමක්ද? එය කෙතරම් ජපාන ජනයාට ධනාත්මක ලෙස බලපෑවාද යන්න නොදන්නා කෙනෙකු නැහැ. They're off. It looks like Czechoslovakia's Yusuf Thomas has got the lead right at the moment. He's wearing number 85. He's about 50 meters. The group is about 50 meters away from the starting line right now. Now they're lapping the runners right now, and they're lapping Ceylon's Karunananda of Ceylon, wearing number 67. They've just passed him. Ron Clark has the lead, we believe. Rather difficult to tell from this distance. Ceylon's Karunananda running easily, but unfortunately in last place. He's just been lapped. Billy Mills has the lead. He's followed by Ron Clark in second place. He's moving up. It looks like they're changing the lead right now. Nogamudi still has the lead. Ron Clark second place. There goes Billy Mills. Billy Mills pouring on the steam. Billy Mills is really putting it on. Billy Mills has the lead for the United States, heading toward the finish line. Billy Mills. The States. Billy Mills has just won the men's 10,000 meter event. The first time the United States. ¡A por favor!
ඔලිම්පික්හි නියම තේරුම ජයග්‍රහණය කිරීම නොව සහභාගිවීම. එනිසයි මම මෙහි එන්නේ. එනිසයි මීටර් 10,000 ඉසව්වට සහභාගි වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ඉසව්ව අවසන් කළේ. හැරෝ සුසුකි ජපාන ජනමාධ්‍යවේදියා ජපන් අකුරින් එදා ඒ පිරෙව්වේ කරුණානන්දගේ යටත් නො වූ තරුණ ආත්මීය හඬයි. මහරගම කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ඇදුණු පාගමනට නිමිත්ත වූයේද ක්‍රීඩාව හා මිනිසාගේ ඇති සබැඳියාවයි. ක්‍රීඩාවේ ජවය ඇත්තේ සිත තුළ මිස ගත තුළ නොවන බැව් වඩ වඩා තීව්‍ර කළ වසරක් ලෙස 2021 හඳුන්වන්නට පිළිවන්. ටෝකියෝ පැරාඔලිම්පික් උණුසුම ශ්‍රී ලාංකීය හදවත්වලට අප්‍රමාණව දැනුණු බව නම් නොරහසක්. මට ගොඩක් සතුටුයි මොකද මම දහම්දාලා බඳලා ආබාධ තත්ත්වයක් ඇතුණා පස්සේ තමයි ක්‍රීඩාව පටන් ගත්තේ. ඒ පටන් ගත්තේ මට අවුරුදු 27ක් වැනි වයස සීමාවෙන්. ඇත්තටම ක්‍රීඩකයෙකුට කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. තමුගේ හිතේ අදිස්ථානය තියෙනවා නම් අරමුණ කරා යන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අමාරු කාලයක් පසු කරලා මම මේනකොට ඔලිම්පික් ලෝකඩ පදක්කම සහ ලෝකමල්ල ක්‍රීඩා විධි පදක්කම් දෙකක් ආසියානු රම් පදක්කම ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ තමයි හිතේ අදිස්ථානය දෙකත් අනිවාර්යෙන් ලංකාවට රම් පදක්කමක් රැගෙන එන බලාපොරොත්තු තිබ්බා මගේ. ඒකට මම හොඳට මහන්සිලා උනන්දුලා පුහුණුවෙන් කටයුතු කරලා 2020 ටෝකියෝ පැරාලිම්පික් තරඟාවේ ලංකාවට රම් පදක්කම සහ ලෝක වාර්තාව රැගෙන හැකි වුණා. මොකද ගොඩක් සතුටු වෙන්නේ ජපානයේ වැනි සුන්දර රටක මිනිසුන් සිටින රටක එම ලෝක වාර්තාව සහ රම් පදක්කම ලබා ගැනීම හැකි වෙන එක මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. පාසල් යන කාලේ සිටම මම ක්‍රීඩාවට යොමු වෙලා හිටියා. ඉන්පසු 2009 තමයි මම යුද හමුදා පොලිස් සේවා බලකායවේද බැඳෙන්නේ. ඉන්පසු මගේ ක්‍රීඩා කටයුතු වැඩි දියුණු කරගනිමින් සිටියේදී මම 2016 වර්ෂයේ රියානතුරකට ලක් වෙනවා. ඉන්පසු මම අවුරුදු දෙක කාලයක් යුද හමුදා රෝහල නාරාහෙම්පිට ප්‍රතිකාර ළමින් ඉඳලා ඉන්පසු තමයි මම පැරා ක්‍රීඩාවට යොමු වෙන්නේ. 2018 තමයි මම පැරා ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන් ක්‍රීඩාවට යොමු වෙන්නේ. ඉන්පසු මම පළමුවෙන් 2018 ආසියානු මල්ල ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ හෙළ ඉසිකිරීම තරඟයෙන් 4 වෙනි ස්ථානය මගේ මව්බිමට රැගෙන එනවා. ඉන්පසු 2019 වර්ෂයේ ලෝක සූත්‍රා තරඟාවලියේ 4 වෙනි ස්ථානය මගේ මව්බිමට රැගෙන එනවා. ඉන්පසු තමයි මම දැඩි අධිෂ්ඨානයකට එන්නේ මම අනිවාර්යයෙන්ම මගේ මව්බිමට 2020 ටෝකියෝ පැරාඔලිම්පික් තරඟාවලියේ මගේ මව්බිමට මම පදක්කමක් ගේනවා කියලා. ඒ අධිෂ්ඨානයේ අරමුණ ඇතුව තමයි මම පැරාඔලිම්පික් තරඟාවලියට සහභාගී වෙන්නේ. ඉන්පසු මට ඇත්තටම එම් තරඟාවලියේ හෙළ ඉසිකිරීම තරගෙන් මගේ මව්බිමට ලෝකම පදක්කම ගෙනීමට හැකි වෙනවා. ඇත්තටම මම එතනට එන්න මගේ ජීවිතේ මම ඇත්තටම ගොඩක් 2016 රියානතුරින් පස්සේ මම ඇත්තටම ගොඩක් වැටුණා මගේ ජීවිතේ. ඉන්පසුව මම එතනින් වැටෙන්නේ නැතුව මම එතනින් අදිෂ්ඨානය කරගත්ත මම මගේ ජීවිතේ නැවතත් මම ගොඩ ගන්න ඕන කියලා. ඒ අදිෂ්ඨානය ඇතුව තමයි මම මෙතනට ඇවිල්ලාද ඇත්තටම මට ගොඩක් සතුටුයි මම මේ ආපු ගමන ගැන. ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය අපගේ ජීවිත කෙතරම් ධනාත්මක කරනවාද? එකී ප්‍රශ්නයට පිළිතුර අපට ජපානයෙන් ලබා දුන්නේ කරුණානන්ද හරහාමයි. සංගීතය විශ්වීය භාෂාවක් වන්නේ යම්සේද ක්‍රීඩාව විශ්වීය ආගමක් වන්නේද එලෙසිනි. කරුණානන්දරත් පුළුවන් වුණා බලාපොරොත්තුවේ සදාතනික ආලෝකයක් ජපානයට දෙන්න. අපිට දෙන්න. ශරණ දන්නවද ඔය කරුණානන්ද ඔය දුවගෙන යනකොට කරුණානන්දට වට 4ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනකොට අනිත් ක්‍රීඩකයෝ තරඟය නිම කරලා ඉවරයි. කරුණානන්ද තනියම දුවනවා. අර ක්‍රීඩා පිටියේ හිටපු හැමදෙනාම කරුණානන්දට හූ කියනවා. මේ පරාජිතයෙක්යි මේ දුවන්නේ කියලා. හැබැයි කරුණානන්දේ හූවට යට උනේ නැහැ. තනියම දිව්වා. දුවල අවසාන වටේ දුවනකොට අර හිටපු සියලුම ප්‍රේක්ෂකයින් Taman ගසුන් වලින් නැගිටලා කරුණානන්දට අත්පුඩි ගහලා කමෝන් ශ්‍රී ලංකා කමෝන් සිලෝන් කියලා කෑ ගැහුවා. ඒ තමයි කරුණානන්දගේ තිබුණු හයිය. ඒ හයිය තමයි ජපන්නෝ තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගත්තේ පෙළපොතටත් එකතු කරගත්තේ. අපිට හරි ආඩම්බරයක්. That's right. And that revolves around our theme for this evening, ladies and gentlemen, the eternal light of hope. And with that hope, we have new aspirations, new prosperity, new ambitions to move forward in Japan. And coming up next is the emerging light of hope, the new gateway to Japan.
With this message, ladies and gentlemen, we're looking forward to a promotion that we are moving in terms of education, in terms of support, in terms of learning. It's not just about learning the language, but it's also about our bond with Japan. නොබිදුණු සබඳතාවක අනාගතය අපි දකිමු විවිධ ක්ෂේත්‍ර ඔස්සේ මේ දෙරටක ඇති ඓතිහාසික භවයේ නූතන පරිච්ඡේදයයි ඔබ මේ දකින්නේ. A secure and fulfilling life. Your life plan after you leave Japan. The new status of residence, specified skilled worker. Work to suit your lifestyle. Your stay, your way in Japan. Mr. Koga Michio, former chairman of Metatechno Incorporated Japan, who initiated the Sri Lankan branch named Metatechno Lanka, and Mr. Dinesh Saparmadu, chairman of Zenit Group, which is the first IT company in Sri Lanka to be listed on the Colombo Stock Exchange, started LNBTI to turn out some of the most sought-after IT graduates in the nation. Currently, Japan is facing a shortage of IT professionals due to a decrease in the youth population. A substantial gap between the demand and supply of IT professionals in the Japanese IT market is prevalent. It is forecasted that this gap will be widened in the upcoming years. Model. This Ministry of Education recognized Japanese industry-oriented BSc Honours Software Engineering degree leads to a professional and a permanent job in Japan upon graduation. Creating an university of international atmosphere. Students in Sri Lanka and other surrounding countries will have the opportunity to join our university in an international atmosphere and, upon graduation, will enter the lucrative Japanese IT industry. This unique model will benefit both the Japanese IT industry and the Sri Lankan economy whilst improving the lives of our graduates. The eternal light of hope, and we've come to the conclusion of today's event, commemorating the 75th speech at the conference in San Francisco, reminiscing some of the best times by the late President J.R. Jayawardena for his very moving message, which was applauded by thousands at that global stage. Ladies and gentlemen, as we remind you, we want to say a very big thank you to the Global Skills Academy, Global Surgical, as well as Jalanka International Japan Supermarket. Can we give them a round of applause? This is our way of saying thank you for your patronage and your tremendous support right throughout as well. We also want to say thank you to the President, Ranil Wickremesinghe, and the Ambassador, and our very special invitees, our ministers who have joined us. Very specially, thank you to the Jayawardena family for joining us. And we're also joined by the new generation, the great-grandchildren are present here with us at the National Rupavahini Corporation as well. And to all our very special invitees from universities and from very respected dignitaries, we're very honored to have you with us this evening. Our legacy continues with Japan, with a bond that's unwavering, with the promise of leaving a hope to be bonded forever. And with that message of 70 years with Japan and Sri Lanka, we're having a little bit of a rum and dum.
බලාපොරොත්තුවේ සදාතනික ආලෝකය මේ ඓතිහාසික මිත්‍රත්වයේ සදාතනික ආලෝකය තව තවත් දැල්වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ උත්සවයේ සමාප්තිය සටහන් කරන්න අපට අවසර දෙන්න. ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ශිල්පීන්ගේ මේ මනරම් ඉදිරිපත් කිරීමත් සමගයි අපි ඔබෙන් සමුගන්න. ඔබ හැමදෙනාටම ආයුබෝවන් වාසනාවන්.